Guys, mag-ihaw tayo ng bangus guys. Kaya, ito guys. Ihawin natin to guys. Malaking bangus guys. Maghiwa tayo ng kamatis at sibuyas. Yun guys. Yun guys. Juice. Ilagay natin to guys sa loob ng yan ng bangus guys. Yan. Wow. Palaman natin yan guys. Kuha pala tayo luya guys. Luya. Ito luya. Kuha tayo ng luya guys. Ayan guys. Lagyan natin ng luya guys para wala yung kanyang lansa guys. Kunti lang guys. Yung luya guys. Balatan natin guys, yung luya guys, balatan. Ayan guys. Ayan na. Pasuwain natin guys. Pasuwain natin yung luya guys. Pasuwain natin guys. Ayan guys. Ayan guys. Lagyan natin guys. Halo natin yun guys. Ito na yung bangus natin guys. Oh no. I thought... Ayan guys. Dito natin ilagay yan guys. Oh. Sa ilalim guys. Ayan. Kasama natin guys yung bangus. Ayan guys. Ang laki ng bangus natin guys. Oh. Tingnan mo guys. Ang laki ng bangus guys. Guys. Yan ang bangus natin. Umihaw na bangus. Guys. Ayan na guys. Lagay natin sa ilalim yan guys para masarap ang inihaw na bangus ni Harold. Guys, kuha tayo asin guys. Hindi mo. Kuha tayo asin guys ha. Ang inihaw na bangus ni Harold. Harold. Lagyan natin asin guys. Ayan guys, masarap. Tapos ilagay na natin ito guys sa ilalim ng tiyan ng bangus guys. Ganun lang guys. Tingnan mo guys. Nice. Ayan. Wow. Ayan na guys. Nasaludan lang ka ng bangus guys. Sarap. Sarap nito guys. Yummy. Susok natin ang gusto guys para magkasya. Inihaw na bangus ni Harold. Yum. Ayan na guys. Ayan. Okay. Nice. Ayan mo itong asin ko guys. Yum. Ayan guys. Sarap. Inihaw natin ito guys. Ayan guys. Patay mo na.